The Republic of Croatia declares itself independent from Yugoslavia and pleads for the world's recognition. Pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Behind their smiles, Croatia's leaders were nervous. They feared that Serbia, the biggest Yugoslav republic, would crush them. The neighboring Republic of Slovenia also declared independence that day. The Slovenes were more daring and immediately kicked Yugoslav customs officials off their borders with Italy and Austria. Welcome in Slovenia. Willkommen, danke. Haben Sie Pass? Ja. Could Yugoslavia let its richest and most western republic go without a fight? Žrtva teritorijalne obrane je postorjena u čast Republike Slovenije kot samostojne države. The Slovene president reviewed his militia, aware that he might soon need them to stop the Yugoslav army from reasserting control. Prišel sem domov z proslave in ker je bil drug dan sestanek Svetovnega slovenskega kongresa, ravno končeval sem ta svoj zapis, ko je zvonil telefon in mi je bilo sporočeno, tanki so šli iz vrhniške vojašnice. I on je zvao mene da mu objasnim šta se radi. Rekao, gospodin general, recite šta se radi i da li to vi vršite agresiju na Sloveniju? Rekel sem, tanki so na ulicah, gredo z vrhnike proti Ljubljanu in že skozi Ljubljano. Ja sam rekao, gospodine predsjedniče, nikako to nije agresija i mi nemamo tu nameru. Je rekel, kakšni tanki? Je rekel, to ni oklep, to niso gosenice. Je rekel, mirno spite. Tanks were rolling through Slovenia, but the president had reason to believe Slovenia might still get away with it. 2 months earlier, he had had a surprising talk with the one man in Yugoslavia the army listened to. Slovenačko rukovodstvo je ocenilo da je za Sloveniju bolje da izađe iz Jugoslavije, da izvrši secesiju. The Serb president made a tempting offer. He'd support Slovenia's secession if Slovenia in turn supported his plan, allow the millions of Serbs who lived all over Yugoslavia to secede from their republics and unite with the Serb motherland. Ki me je pod roko in rekel, vidiš, da ti vsi skupaj nimajo pojma, kaj hočejo, ne vidijo nobene rešitve, dogovoriva se midva, če hočete Slovenci oditi, v redu. Ali dozvolite onda, hajde da promijenimo jugoslovenski ustav, da stavimo sve narode u istu poziciju, da uredimo način korištenja prava na samoopredeljenje za sve narode na isti način. Kučan was wary. Ker sem vendarle dobro poznal Miloševića in sem vedel, da pri njem človek ne more biti nikoli gotov, če mu pokažeš prst, ne te je pripravljen zagrabiti za celo roko. Kučan dared not risk everything on Milosevic's word. So, at 5 a.m., shortly after the tanks had begun moving, he summoned his cabinet to the presidential offices. They had to decide whether to fight the Yugoslav army. Vsi smo vedeli, kaj to pomeni. Da pomeni to vojno. Verjetno je vsakdo, tako kot tudi jaz sam, razmišljal, koliko smo na to vojno pripravljeni. Nastala je tišina, večina članov je gledala tako gor v strop. Moram reči, da če se danes spominja tistih dogodkov, se mi zdi, da so trajali celo večnost. V bistvu pa je šlo samo za nekaj minut.
ni bilo nikogar, ki bi odgovoril na vprašanje, ki je bilo postavljeno. Kučan, zelo kratko zaključil. Ok, v redu, imate pooblastilo. Predsedstvo Republike Slovenije je danes ocenilo razmere, ki so nastale v naši republiki po nočnih premikih enot jugoslovanske armade. All the army planned to do was retake the border posts. They weren't expecting resistance. They deployed just 2,000 untried conscripts who were split up into small groups for their task. It was a tactical error. Each army unit was now vulnerable. Slovenia mobilized 35,000 police and militia who quickly surrounded them. Enote jugoslovanske armade na slovenskem ozemlju odvisne od naše infrastrukture. Skladišča so bila drugje kot vojašnice, mi smo enostavno presekali te komunikacije. The Slovenes blocked every major road in the country. The thousands of Yugoslav troops in their barracks were trapped. Yesterday, they were there to protect the Slovenes. Today, they were their hostages. Jedeno, eto kako. Šta kaže, jel znate sve podatke protiv koga se borite i sve to? Znam, samo znam da pucaju na nas, isto više. Ne znate ko puca? Pucaju i tertiracije, koji drugi. A znate li zbog čega se vodi ova ratova bitka? Otko znam, šta znam, ovi koliko ja kužim tu, ovi kao hoće da se ocijepljuju, a mi kao ne dam. Mi nismo pripremali ni sebe, ni vojsku našu, da će to biti. Officers like the colonel, a Serb who had for 40 years served in Slovenia, saw their life's work shattered. Ja bih volio da vidim toga slovenskog vojnika koji će pucati u mene i slovenskog oficira. Vidite kako sam bio naivan, kako sam verovao tom narodu, da smo mi jedna jedinstvena zemlja. The army tried to push through the Slovene barricades. They started airlifting supplies to their encircled soldiers. The Slovenes threw down the gauntlet. Mi smo dali zelo resno opozorilo vojski, da v primeru, da bomo ugotovili kakršnekoli premike vojaških helikopterjev nad Ljubljano, da jih bomo tudi sestrelili. Helikopter koji je baš snabdevao sa hranom poletao iz naše kase. Smo čuli tresak i moment kada je, znači kad je padao, kad je pogođen, kad je pao. All the helicopter had been carrying was bread for the Yugoslav soldiers. The pilot, who lay dead among the twisted wreckage, was a Slovene serving in the Yugoslav army. Teško je to bilo. To je bilo moment kada vidiš da više nema šale. The new order in Europe faces its first test. As Yugoslavia's army moves to crush Slovenia's democratic bid for independence, should the rest of Europe stand aside? In Luxembourg, European community leaders were at a summit meeting. They were keen to show they could handle the trouble in their own backyard without American help. They dropped everything to deal with the crisis. The first prize is to hold the federation together in Yugoslavia, but at the moment we face an emergency situation. The EC sent off a rescue mission, 3 foreign ministers, to persuade Slovenia and Croatia to back down. They reckoned the rebel republics would listen in the hope of international recognition. Fermo restando che noi riconosciamo la vostra dichiarazione di indipendenza e sovranità e l'appoggiamo, quindi però per metterla in atto e noi per riconoscerla formalmente
attendiamo un periodo, si disse 3 mesi, e in quel periodo negoziamo. Since Slovenia was now a war zone, they met in newly independent Croatia. Ma la cosa molto singolare era che Tudjman, che in quell'occasione faceva la sua prima grande uscita di carattere internazionale come presidente della Croazia, aveva previsto una cena quando aveva previsto che noi arrivassimo alle 8 o alle 9 di sera. Noi arriviamo alle 3, Tudjman pretese che si mantenesse il programma e noi alle 3 di notte facemmo una cena in piena regola, coi camerieri, con tutte le portate. Da un lato c'era questa idea, come si può dire, di normalità, di cerimonialità, così via, di etichetta, e dall'altro c'era la crisi, tra l'altro sottolineata dal fatto che arrivavano in quel momento Kučan e gli altri sloveni che ovviamente che stavano in quel momento nell'occhio del ciclone, che erano piuttosto nervosi, assai poco disponibili a mangiare tutte le portate. Jaz praktično takrat spal nisem in najbrž sem tudi temu primerno izgledal, ko so prišli ministri, ki sem jih srečeval že prej, in takratni zunanji minister Luksemburga, gospod Pos, me je rekel, kako pa izgledate, kaj se dogaja. Jaz sem rekel, vojna je. The EC ministers soon had something to celebrate. They'd stopped a war in Yugoslavia. The Slovenes agreed to a ceasefire and negotiations. I think that we achieved the main aim of our mission, which is bringing about a desescalation of the situation. But the army and the Slovenes kept fighting. The Yugoslav soldiers were getting the worst of it. I zvali smo u Beograd. Sjećam se razgovora sa Žunićom, to je general Žunić koji je bio tada. I postavljaš normalno pitanje, ljudi šta radite? Pa jesmo li vojska? Pa ovdje se gine, ovdje se razbiva, ovdje nam ubiše ljude, evo sad oborište helikopter. Poduzmite neke korake. Ako smo vojska, poduzmimo. Ako nismo vojska, onda stanimo. The decision had to be taken in Belgrade, the capital of both Serbia and Yugoslavia. The Minister of Defense proposed to the Yugoslav State Council that they launch a massive military attack. Mi smo Kadijevića pitali šta znači masovni vojni udar po Sloveniji. I on je nama rekao, to znači upotreba i avijacije i artiljerije i tenkova i tako dalje, jedan masovni vojni udar. Za 24 sata bi znači bila uspostavljena apsolutna kontrola svega onoga što se treba kontrolisati i izolacija onih koje je trebalo izolovati. Ali to očigledno znači i velika razaranja, znači i velike žrtve. The State Council members were about to authorize the attack. All they needed was the nod from the most powerful republic, Serbia, but they were in for a surprise. Ja sam tada vrlo jasno rekao da je besmisleno sa Slovencima se raspravljati i sa Slovencima ratovati, jer slovenačka situacija je čista. Oni su imaju etnički čistu republiku, nemaju teritorijalne sporove, jednostavno oni nama apsolutno ne smetaju ništa ako izađu iz Jugoslavije. I da zbog toga on predlaže da se donese odluka o povlačenju JNA iz Slovenije na nove granice. Niko nije uopšte ništa kazao. A mi smo vojnici. Nalazim se praktično u nečem što se tretira kao vrhovna komanda. Znači mi polemiku posle toga nismo imali. Ja inače nisam diskutovao. Reluctantly, the generals stopped the fighting in Slovenia. Serbia's ambitions lay elsewhere. Mi nismo želeli da se na bilo kakav način vojno deo Jugoslavije konfrontira sa Slovenijom. Zato što kad su Slovenija i Hrvatska zajedno, onda je nama mnogo teško. Kad Slovenija jednom ode, onda sa Hrvatima možemo drugčije razgovarati. The Serb president asserted his legitimate interest in Croatia. E io ebbi un colloquio a quattro occhi con Milosevic, che ricordo molto bene,
in cui lui mi disse la Croazia non può andarsene senza negoziare con noi perché in Croazia ci sono 600.000 Serbi. Ako mi ne osporavamo pravo nijednom narodu da izađe iz Jugoslavije, nemoguće je osporiti pravo onim narodima koji žele da ostanu u svojoj postojećoj zemlji, u Jugoslaviji, da ostanu, da žive u Jugoslaviji. E o ci lasciano i 600.000 serbi con il loro territorio, noi non consentiremo che loro se ne vadano in maniera tranquilla e normale. Unlike Slovenia, Croatia had a large Serb minority. Here in Vukovar, near the border with Serbia, the real war in Yugoslavia would begin. Serb nationalists in Croatia had already seized power in a dozen villages. They wanted to link them up and expel the Croats who were in their way. Then this pure Serb mini-state could join the motherland, the first step to the creation of a new Yugoslavia, run by and for the Serbs. To this end, extremist allies of President Milosevic set about provoking a conflict between Serbs and Croats. Srpstvo je u samim korenima ugroženo. Ustaške horde atakuju na srpska sela, na srpske žene i decu. Ustaške horde nastoje da dovrše ono genocid nad srpskim narodom. 1991. godine počinjemo masonije da organizujemo dobrovoljce i da ih upućujemo na već formirane frontove, posebno u istočnu Slavoniju. Ranjena su The man whose job it was to stop such intrusions was the police chief of eastern Croatia, Josip Rajkl. He commanded 1,000 armed men, Croatia's only military force there. But Kier refused to take the path of confrontation. He did all he could to make sure Serbs and Croats went on living together. Redovno sam se viđao sa Josipom. Gde god bi Srbi postavili barikadu, Kier bi odlazio tamo autom, uvek nenaoružan, izlazio bi, otvarao bi sako i govorio nenaoružan sam, ubeđivao ih i u najvećem broju slučajeva bi uspio da ih ubedi odmah da tu barikadu uklone. But the police chief had an opponent in the local party leader. The nationalist wing in Croatia's ruling party was as extreme as any in Serbia. Došla delegacija iz Zagreba, koji je bio prisutan i glavaš, i zatražili od njega da ih odvede u Borovo selo. Borovo Selo is a suburb of Vukovar, the main city on Croatia's bank of the Danube. It was a prime target for the Serb nationalists. In the center, the population was a mix of Croats and Serbs. But the suburb was mostly Serb, and the extremists set up barricades to keep Croats out. On ih je tamo odveo, izašao iz auta, magla je bila. Otvorili su pretrežnik, izvadili iz pretrežnika ambrustere. Josip je samo gledao zbunjeno i ispalili 3 granate u pravcu Borova sela. Prva granata je pogodila tanjuraču, tu barikadu nazovimo. Druga je otišla u kukuruzište, a treća u zid prve kuće u selu. This act of provocation was committed by some of President Tudjman's closest political partners. Other members of his cabinet soon found out. Kir je posle svega toga došao kod mene i rekao mi: u grupi za Borovo selo bio je gospodin Sušak, sadanji ministar obrane, bio je Vice Vukojević, tada pomoćnik ministra unutrašnjih poslova. Shushak, recently returned from exile in Canada, was leader of the party's extreme wing. His midnight rocket attack did not cow his Serb victims in Vukovar. They turned to Belgrade for protection.
Borovo selo je tražilo da jedan broj naših dobrovoljaca tamo ostavimo da budu u stalnom obezbeđenju. Oružje smo dobijali od Miloševićeve policije. The Serbs in the Vukovar suburb seized 2 Croat policemen. The Croats hit back. Došli su svojim autobusima u centar sela, Hrvati. 2 buses of heavily armed Croat police drove confidently into the Serb stronghold, straight into an ambush. I bilo je dakle kritično tih prvih pola sata otpora koji su pružili naši dobrovoljci, dok se celo selo diglo na oružje i onda su Hrvati bitku izgubili. 12 Croat policemen were killed, 22 wounded. That night, Croatia exploded with fury. Crowds burned the Yugoslav flags they saw as a symbol of Serbia. Što se tiče situacije u kojoj smo našli, Ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će mobilizaciju rezervnog sastava u kriznim područjima. Mi ćemo znati obraniti svaki pedak hrvatske zemlje. As Croatia and Serbia slid towards war, the extremists took charge. The war party close to President Tudjman were determined to put an end to the peacekeeping of their own police chief, Rajko Kier. They set out to get rid of him. Bio je u Zagrebu kod svog ministra Boljkovca i rekao mu da nema više kuda, da je gotov. Onda mi je između ostalog rekao: ministre, pomognite mi, ja ću biti ubijen, povucite me u Zagreb. Ja ću raditi sve. Rekao: Kier, pa nemojte biti dijete, popili smo viski, pa neće biti tako. Ja vas molim, spašavajte me. I na to dođe k mene: a ko će vas? Pa veli: slušajte, on je spomenuo Glavaša, Vukojevića i spomenuli u Zagrebu vrh koji je bio ministar Suška i ovih, jel? The police minister agreed to transfer Chief Kier to the capital, but on the day he was to leave, there was another incident. Kier drove out one last time to calm the situation. He was lured to one of his own police checkpoints. The commander was curiously missing, and a member of the ruling party, a Croat named Gudel, blocked his way. Nije ih je zaustavljao, niti pokušao zaustaviti, nego je ispalio cijeli šanžer na auto. Suprug moj je dobio 16 metaka. To mu je bila nagrada za sve mjesece rada i zalaganja. Je bio u rezervnom sastavu policije i da bude apsurd veći, par dana prije je došao kod Josipa po naoružanje i Josip je zadužio mu kalašnjikov. I sa tim kalašnjikovim ga je ubio. Two days later, a column of tanks 20 miles long set off from Belgrade to the Croat border. They flew the Yugoslav flag, but increasingly this was the army of the Serb president, Milosevic. They claimed they were neutral peacekeepers and that the Serbs in the Croatian countryside needed their protection. The Serb media backed them up. Ustrele tu su po tim stranama i svuku su se ustrelili, moram da pod puškom terem, da čuvam živo moje, da hranim sve pod puškom. To je nažalost i sramota. Sram je bilo i svim. One of the army officers sent to protect the Serbs was Colonel Mladic, later to command the army of the Serbs in Bosnia. U službi otadžbine Socijalističke federativne republike Jugoslavije sa mojim drugovima, starešinama i svih, iz redova svih naroda i narodnosti i sa svojim vojnicima.
But the Croats didn't find the colonel as even-handed as he claimed when he arrived at a small village called Kijevo. Kijevo je bilo hrvatsko selo, a iza Kijeva su bila srpska sela koji su bili blokirani. Hrvati preko Kijeva nisu dozvoljavali da bilo kakva pomoć stigne za ta srpska sela. Tada sam se odlučio da dam jedan ultimatum Kijevu. The ultimatum was addressed to the Kijevo police, who were Croats, like the rest of the villagers. It demanded that the police quit their post. When they refused, Colonel Mladic ordered the regular Yugoslav army into action. It was the first time they had brazenly fought for the Serb cause. They pounded the Croats into submission. U Kijevu, otićete i tamo. Tučena je svaka kuća vatrom iz svih sredstava jedinice iz koje je pružan otpor. Nije tučen ni jedan cilj, niti je tučena ni jedna kuća da bi se kuća srušila. Once the army was done, the local Serbs walked in. Čini mi se da smo bili mnogo nadmoćniji u odnosu na Hrvate. Naravno, nekoliko kuća se u tom obračunu zapalilo, već kako to ide od artiljerije. The Yugoslav flag was raised as the army seized Croat town after Croat town. The Serbs had the heavy guns, but they also had a problem. Every big town in Croatia had a Yugoslav army barracks. The Croats besieged them. But they only had a puny army, so President Tudjman carefully picked his spot to make a stand. Braneći Vukovar, mi smo branili Vinkovce i Osijek, jer da su Srbi uspjeli da laganije i brže osvoje Vukovar, to bi onda za Hrvatsku bilo znatno nepovoljnije. Zbog toga smo mi angažirali sve tada raspoložive snage. At Vukovar, Yugoslavia's conscript army was hit with a rash of desertions. Milosevic had to bolster his forces with gangs of nationalist thugs. Ovo je najjače ustaško uporište, kad padne Vukovar, ustaše nemaju šansi i razume se, onaj koji je došao ovdje dobrovoljno da se bori, taj zna zbog čega je došao i zašto se bori i njega ne treba ubeđivati da ide u borbu. Vrlo brzo smo stekli to poverenje i onda nam je režim dao i kasarnu u Bubanj potoku. Čitava jedna kasarna je bila samo za dobrovoljce Srpske radikalne stranke. I mi smo dobrovoljce okupljali u Beogradu. Tu smo dobijali uniforme za njih, oružje za njih, autobuse za prebacivanje na frontove i tako dalje. The paramilitaries ranged from criminal gangs to fanatical believers in the Serb cause. Tamo sam naravno pokušao prvo da budem politički vođa ili nekakav ideološki savjetnik, ali se to vrlo brzo pretvorilo u direktno vodstvo, jer svaki drugi izbor je bio kukavičluk, a to je valjda najstrašnija osobina u vremenu rata od nekog ko se smatra nacionalistom. Balkan Serb paramilitaries seized the village of Vocin in eastern Croatia. 1,500 people lived there. When Croat soldiers retook the village, this is what they found. Bokan's men had killed 48 Croat civilians, shot them in the face and eyes, hit them with axes, or burnt them alive, and left them on display as a message to other Croats. Važno je znati da li si izgubio ili si pobedio. Da li si heroj
ili si na strani poraženih? Da li si jezikom međunarodne javnosti zločinac ili si junak? Da li si neko koga slavi tvoj narod ili neko zbog toga tvoj narod odlazi uz begove i beži sa svoje zemlje? The terror was calculated to drive out whole populations. It was here it became known as ethnic cleansing. The Serbs were the chief perpetrators, but not the only ones. These women and children are Croats. This old man a Serb. Both were from Vukovar, but moving in opposite directions. The European community had set a goal of 3 months to settle the crisis. 2 months had passed and the violence only worsened. Now all 6 Yugoslav republics were called to talks. Mr. Chairman, Excellencies, the Yugoslav crisis, which is the reason for convening this conference, is the result of unilateral secessionist policy, first of Slovenia, then of Croatia. Nema osnove za sprečavanje hrvatske samostalnosti pozivom na Jugoslavenski ustav iz 1974. jer je on narušen od Srbije ukidanjem autonomije. Postojao je lijep scenario, ministri Europske 12-torice, čuvena lica koja su sjedila pored nas, a mi smo tamo negdje 6 posvađanih pripadnika jugoslovenskih plemena, gledali se sa više ili manje mržnje. Having heard some of the remarks made this morning, it's quite clear that there are considerable difficulties ahead. We decided to see the people who really mattered, President Milosevic and President Tudjman, and got them round the table and started talking to them about what the future setup should be. Pa u tom razgovoru kad je Milošević pokušao obnoviti tu ideju, ako su Hrvati imali pravo na samoodređenje, stvoriti samostalnu državu. Ako je ravnopravan, šta onima drugima, to i njemu. Onda i kninski Srbi imaju pravo na samoodređenje da se priključe Srbiji. Ravnopravan tretman, ravnopravan status, nemogućnost da bilo ko bude diskriminisan. To su bili razlozi i naše podrške našem narodu izvan Jugoslavije i izvan Srbije. I talked to President Milosevic and said, would you be perfectly prepared to, for example, to accept the independence of Croatia, subject, of course, to the human rights of the Serbs who live in Croatia? Would you be prepared to accept that? And he said yes. And I asked him several times, and he said yes. Carrington set out to turn this verbal agreement into a plan for all Yugoslavia. But was Milosevic serious? Lord Carrington's bosses, the European Community foreign ministers, weren't sure. Also sehr bald entstand der Eindruck, dass die serbische Führung war es, auf Zeitgewinn arbeiteten, den Krieg fortsetzen zu können. The Germans had reasons for their doubt. Milosevic's generals, unimpressed by peace plans, had just begun shelling the ancient walled city of Dubrovnik. When Milosevic returned home, they offered him a quicker way to end the war. Mi smo napravili planove i te smo planovi trebali da ostvarimo. Da se sa 2 kolone krene prema Zagrebu. Jedna Podravskom magistralom, odnosno Podravinom, a drugi Posavinom. I mi bi za 2 dana bili u Zagrebu i Hrvatske ne bi bilo ovako kako oni to traže. Such an open campaign carried the risk of sanctions, or worse. Milosevic called in his war cabinet, both Serbs and their allies, the Montenegrins. Postojala je mogućnost ili da prihvatimo plan koji nam je svijet ponudio po principu uzmi ili ostavi, ili je postojala mogućnost da objavimo rat čitavom svijetu. I vrlo smo im otvoreno rekli, ako uđemo u tako veliki sukob sa Hrvatskom, ući ćemo u rat Njemačku i Austriju i Mađarsku ili ko zna koga, a sa naše strane mi nemamo koga da vučemo u rat. Mi smo im upozorili da su nam Rusi otvoreno rekli da oni ne mogu da nas pomognu.
Milosevic made it clear the plan Lord Carrington was drawing up would allow Serbia to get what it wanted. Sasvim je bilo jasno i ta analiza i dan danas nije izgubila svoju aktuelnost, da je odluka i opredjeljenje da se plan prihvati. The Carrington Plan was the last proposal that tried to tackle all Yugoslavia's problems. It might have averted the bloodshed to come, not just in Croatia, but in Bosnia as well. Carrington sent his written plan to the Yugoslav presidents and summoned them back to The Hague. Gospodin Carrington, vjerovatno se plašeći da ne bude kakvih proceduralnih zavrzlama od strane učesnika konferencije i tako dalje, odmah je priješao na prvo poglavlje Haškog dokumenta i odmah je dao Slobodanu Miloševiću riječ. And he raised all problems about legality, whether you could just member Yugoslavia, whether that was, I mean, everything that you could think of, he raised objection to, and it was quite clear that he was backpedaling. Milosevic objected. Carrington's written plan had one seemingly minor but crucial change. Milosevic had said that Croatia could be independent because he assumed he'd get what he desperately wanted. The other republics would stay in Yugoslavia. But now, Carrington's plan said each republic must first become sovereign and independent. Milosevic understood these words. They meant he would automatically lose his hold on the remaining republics. A evo reći ću vam, to što je predloženo kao haški dokument apsolutno nije mogla bude prihvatljivo. It's very difficult really to make any judgment about why he felt so strongly about it from the arguments that he made. I mean, the arguments were not valid. Jer su oni jednostavno tim haškim dokumentom, potezom pera ukinuli Jugoslaviju. Na to oni nisu imali pravo. For Milosevic, the continuation of Yugoslavia was essential. He had been willing to compromise over the Serbs in Croatia, but he was determined to keep the rest of the Serbs together. In his own Republic of Serbia and its tiny ally Montenegro, and the big prize, Bosnia, with 1.5 million Serbs. If he let Bosnia go, how would he then achieve his goal of a state for all Serbs? I went round the table after Milosevic said no and asked all the others whether they were prepared to agree. Prvo govori predstavnik Bosne i Hercegovine, zatim Hrvatske, Makedonije. A Yugoslavia in which all the Serbs could live was shrinking before Milosevic's eyes. One by one, the other presidents approved the plan and voted for independence. Soon, Serbia would not have another republic to stay federated with. But Milosevic was safe. If just one other republic said they still wanted to be in Yugoslavia, the state could continue. He was sure he could count on his ally, the president of Montenegro. He was wrong. Mi smo smatrali da je to sasvim dovoljno i da pruža mogućnost da ostvarimo svoje interese i da budu jednakopravno uvaženi interesi drugih. Bilo je to odlično sredstvo da se zaustavi rat. To je izazvalo pravi jedan šok, jedno potpuno iznenađenje. U čitavoj sali je nastao tajac. Ja mislim da je muha prolazila negdje tamo, čula bi se kako zuje. Koliko je to izazvalo iznenađenja u tom trenutku. Milošević je bio dosta zbunjen i nervozan i prosto je bio u vrlo jednoj šokantnoj situaciji. Wounded, Milosevic walked out of the meeting and called on his power base. He sent a clear message to the Serb people all over Yugoslavia. Jer je reč o mogućnosti da se ta zemlja raspadne na više suverenih država koje dezintegrišu, ali dezintegrišu i narode. A mislim da bi to, pogotovo za srpski narod koji živi u nekoliko republika, imalo veoma teške posljedice. Inače je to bila možda i najdublja politička kriza unutar naših rukovodstava. The Serb leaders spent the flight home plotting. Za nas je
jedina povoljna verzija bila da Crna Gora povuče svoj stav. I onda je počeo da zvoni moj telefon. Značajne političke ličnosti tamo pitali su je li moguće da si ti postao izdajnik srpskog naroda. Onda je taj razgovor trajao čitavu noć, stalno su zvonili telefoni, već su počele pojedine prijetnje. Narodna stranka Crne Gore zatražila je vanrednu sednicu Crnogorskog parlamenta zbog toga što je Momir Bulatović potpisao haški dokument. Očekujemo da će njegov usvoji njihovu deklaraciju kojom se potpis Momira Bulatovića na haški dokument osuđuje kao separatistička odluka kojom se deli jedinstvo. Ja ne mogu zauzeti drugi stav nego da taj haški dokument ne potpiše. Ako je kriterijum dobre vlasti u Crnoj Gori i od naroda prihvaćene vlasti poslušnost i apsolutna identičnost s onim što dolazi iz Beograda, onda ovom narodu ne treba vlast. But Montenegro was a Serb satellite. President Milosevic summoned the Montenegrin leader to his office in Belgrade. Bakočević je direktno pitao kakvi su ishodi tih razgovora, da li su oni vama nešto obećali, nudili, da li su vam dali neku povoljniju poziciju nego da ostanete u Jugoslaviji. In fact, the Italian foreign minister had held out a powerful incentive for the Montenegrins to abandon Serbia. Era un programma importante, erano circa 30 o 40 miliardi di lire in vari progetti che per il Montenegro che ha 600.000 abitanti era una questione importante e dall'altro era interessato moltissimo ai rapporti di sviluppo economico con l'Europa, con la comunità europea e così via e quindi con l'Italia che riteneva il canale naturale del Montenegro verso l'Europa. Bulatović je bio dosta kategoričan, rekao je jeste, imali smo razgovore i oni su nama obećavali i rekli su nam da ćemo biti na ličnoj dobiti. The Serbs offered Bulatović a choice: face public scandal and political ruin, or send a letter to Carrington changing Montenegro's vote to a no on the plan. I taj sastanak tekao dosta teško, nategnuto, sa dosta preznojavanja i Bulatovića i Đukanovića i da su oni konačno, Bulatovića konačno prihvatio i napravili su taj tekst, potpisali ga i poslali gospodinu Carringtonu. Ja sam poslije tog amandmana možda bio malo manji izdajnik nego što sam u prvom trenutku bio karakterisan. The Carrington plan was now effectively dead. So Milosevic set about finishing his war in Croatia. He had secured most of the territory he wanted, but one city stubbornly held out. The Serb High Command sent its top general to take charge of the final assault on Vukovar. I onda smo doneli odluku da ne bi osvajali kuću po kuću, nego da idemo osvajanjem Vukovara sa težim sredstvima naoružanja. Vukovar je stari grad, ima dosta kuća koje su pravljene od slabog materijala. For 2 months, the Croats had made the Serbs fight every inch of the way into Vukovar. President Tudjman judged the city was lost. But Vukovar still had a role. Croatia had only one friend in Europe, Germany. To win recognition, it needed the sympathy of others. Hrvatska je imala, kao što znate, veoma malo prijatelja za svoju samostalnost, sve do 1991. Još potkraj 1991. u vrijeme bitke za Vukovar. The people of Vukovar were dependent on a thin trickle of supplies smuggled through enemy lines.
Deliveries dried up. So the Croat commander decided to appeal personally to his president. He set off to walk through the encircling Serb army. Imali smo sreću da je kišica padala i onako kao mala sumaglica bila. Išli smo kroz kukuruze, taj put je trajao sve skupa 13 sati. Nažalost, poginula su dvojica momaka i u tome razgovoru ja sam zahtijevao od predsjednika prije svega teško oružje. I tražio sam da pod svaku cijenu dopreme minimalno pomoć Vukovaru onoliko koliko se to može. But when the Croat commander got back to the front, no arms arrived. He then went before the press and accused his own leadership of sacrificing Vukovar to gain international sympathy. Ja nisam nikada rekao da to nije slano. Pa ni sada neću to reći, da predsjednik nije poslao, ali je činjenica da mi to nismo dobili. The Serbs were now certain to sack Vukovar, but the agony gave Germany a powerful argument inside the European community. The Germans bludgeoned the rest of the community into recognizing the rebel republics. They'll recognize Slovenia and Croatia on Thursday, regardless. Es hat sehr viele Spekulationen gegeben. Die Bundesregierung könne in dieser Frage isoliert sein. Aber es war eine sehr schwierige Verhandlung und ich sage, das Ergebnis übertrifft die Erwartungen, die wir hatten. Vukovar finally fell to the Serbs. Now they controlled 1/3 of Croatia. The cost to the two sides was 15,000 dead and 500,000 refugees. This is Vukovar just after it fell.